El niño fue entrenado para caminar en silencio. Y así se escuchaba el más mínimo sonido en el suelo. Era reprendido de inmediato. Este era el camino para convertirse en un ninja. Y Razor era el discípulo más valioso del maestro. Por lo que su entrenamiento era extremadamente estricto. Solo porque mostró misericordia hacia su hermano mayor en una competencia. El maestro fue muy duro con él. Sin embargo, Razor no solo sobrevivió, sino que meditaba en su habitación como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando el maestro abrió la puerta, fue tan complacido que le pidió a Razor que abandonara uno de sus sentidos cada uno a partir de ese momento, comenzando con su sentido más confiable, la vista. Razor tuvo que depender de su audición, pero era tan talentoso que aprendió la técnica y fue capaz de derrotar a su compañero mayor de entrenamiento. Al día siguiente, la hermana aprendiz de Razor ganó la batalla, y según las reglas, tenía que cortar al perder en la cara, pero la bondadosa hermana no pudo soportarlo y arrojó la daga. El precio por hacer esto fue que Razor sintió odio hacia su maestro por primera vez, ya que su hermana aprendiz era la persona que más se preocupaba por él habitualmente.